Der Wind heult unbarmherzig über die Jefferoin Einjud, im hohen Norden von Mecklenburg-Vorpommern, und trug die Beesend Kälte des Winters mighty sich. Der dies Gegend nun schon seit über 4 Monaten fest im Griff hat. Dr. Annelies Brandt. So gern Thermoanzug engerem sich, wenn sie das Ausgrabungsteam beobachtet, das in der frostigen Erde arbeitet. Die Ausgrabungsstätte sah aus wie ein klaffend Wand im Permafrostboden, tief eingeschnitten von heißen Laserstrahlen und molekularen Disruptoren, was sie vor 3 Tagen gefunden hatten, während die Ailes. Annelies blickt erneut auf ihr Tablet, studiert die Daten, die sie hergeführt hatten. Die magnetische Anomalie erstreckt sich fast 2 Kilometer unter der Erde, in einer so perfekt geometrischen Form, das kein natürliches Phänomen sie heiterzugen können. Die Mittelzusammensicht siegt Ligerinnen, die auf der Erde nichts zu suchen hatten. Mente, die man in theoretischen Physikbüchern erwartet als tief unterarktischem Eis. Dr. Brandt, Sie müssen sich das ansehen. Rief Johannes. Becker vom Grabungsschacht. Der Militäringenieur war eigens für solch Fund zum Team gestiegen. Sein kybernetischer Arm glanzt unter den künstlichen Scheinwerfern, als auf die freigelegte Struktur dutet. Die Thermoaufnahmen zeigen, dass das Ding mindestens 300 Meter tief reicht. Es ist nicht nur groß, es ist gültig. Annelies klettert die Metalliter hinab, die sie in die Schachtwand montiert hatten. Die Struktur vor innen war schwer zu fassen. Die Oberfläche bestand aus einem dunklen, kristallinen Material. Das Licht erschlagt als reflektiert. Überall zierten geometrisch Muster die sichtbaren Flecken, kunstvoll und zugleich schmerzhaft fürs Auge. Je nachdem, aus welchem Winkel man schaut, schienen die Formen sich zu bügen, ein optisch. Tu schung, die ihr die Augen trunnen ließ. Habt ihr Versicht, das Inner zu scannen? Fragt Claudia Weber, und strich mit der Handschuhen, aber die verdartige Oberfläche. Das ist das Problem. Nicht Johannes, jeder Scan prallt ab. Es ist, als wär dieses Lot darauf ausgelegt. Jede Form von elektromagnetischer Strahlung abzuwehren. Wir können nicht hineinschauen, nicht mal ein Schwachstel finden. Dr. Miriam Newman trat aus dem Kommandaugen. Ihr Atem bildet Kleinwolken in der eisigen Luft. Die Xenobiologin arbeitet seit der Entdeckung unermüdlich. Deren die Herkunft der Struktur zu klären. Annelies. Die molekulare Analyse bestigt unsere Vermutung. Das ist nicht nur außerirdisch. Es sprengt unser Verständnis von Materialwissenschaft. Dies kristallin Matrix dürft unter normalen physikalischen Bedingungen gar nicht stable sein. Was heißt das genau nicht stable? Fragt Annelies, obwohl sie dass sie die Antwort lieber nicht renwalt. Die atomare Struktur wird von Kräften zusammengehalten. Die wir nicht identifizieren können. Die Materialien scheinen in der Zeit eingefroren, in einem Zustand, der Entropie trotzt. Wer auch immer das gebaut hat, verfügte über Technologien, die wir mit unseren Instrumenten kaum erfassen, geschweige denn verstehen können. Kapitän Katrin Mayern hört sich der Gruppe, militärische Haltung war trotz der klobigen Winterkleidung nicht zu übersehen. Dr. Brandt, ich erinnere daran, dass wir uns in streng Sicherheitsprotokoll halten müssen. Sollte das tatsächlich das sein, was wir vermuten, müssen wir die Sicherheitskonsequenzen bedenken. Annelies verstand die Bedenken. Der Kapitän. Der Erstkontakt mit der außerirdischen Zivilisation war zugleich Hoffnung und Risiko für die Menschheit. Die Protokoll waren eindeutig. Jede Spur nicht menschlicher Intelligenz war zu sichern, zu untersuchen und streng. Virtuelig zu MELD, N.DOCH. Welches dieser unfassbaren Entdeckung, spürt Annelies das Gewicht von etwas, das als verhindern kann. Wir müssen einen Weg hineinfinden, sagt sie schließlich. Von Auen werden wir nichts lernen.
Johanns activierte ein Tragbeersgert, des ein 3D-Kartdestructor präzisiert. Ich habe deren Gearbeitet. Die Muster sind nicht. Bloß Decoration, die ist ein Interface. Pass auf. Legt die Hand auf ein Stell der kristallinen Wand. Die Muster begannen sanft. Blau zu leuchten dot. De Verderung war abrupt. Der Berührt Wandabschnitt die sich auf, nicht wie Schmelzens Eis, sondern wie Rauch, der vom Wind verwet word. Binnen Sekunden entstand ein Durchgang, groß genug. Das ein Mensch hinterchain kant. Das darf nicht sein, flüstert Miriam, da her Gurgt bestätigen. Was die Augen sahen. Die Molekularstruktur war in diesem Bereich einfach verschwunden. Ohne Schnitt oder Verbrennung. Hinter der Öffnung erstreckt sich ein Korridor ins Unendliche. Weiches Licht strahlt von den Wänden, die mit denselben geometrischen Mustern bedeckt. Wherein, nur pulsierten sie higher als lebten sie. Ein Rhythmus, der fast wie ein Hirschschlag klang. Das Higher ist aktiv, haucht Claudia. Nach all der Zeit, tief im Eis, funktioniert dies Technologie noch immer. Kapitän Meyer trat vio, die Hand am Seitenholster. Wir müssen extrem vorsichtig sein. Wir wissen nicht, womit wir zu tun haben. Annelies nickt, daher. Wissenschaftlich Neugier war stärker als die Vorsicht. Sie trat durch den Durchgang und spürt, wie sich die Atmosphäre veränderte. Die Luft war wärmer und sie nahm einen leichten Ozongeruch wahr, als ob das Schiff seine Umwelt aktiv reguliert. Der Korridor schien viel größer als das höhere Volumen. Die Wand bogen sich sanft nach oben, als würde man durch einen riesigen Tunnel gehen. Alle paar Meter verzweiten sich nissen mit Gurgden und Anzeigen. Deren Zweck sich nicht entschlüsseln ließ. Die räumlichen Dimensionen passen nicht zu den Uhrenmessungen. Meldet Johanns, dessen Instrument. Rätselhaft Signal empfingen. Entweder spinnt unsere Technik, oder das Schiff ist innen größer als Auen. Je tiefer sie vordringen, desto mehr veränderten sich die Muster in den Wänden. Das pulsierende Licht wurde heller, neue Symbol tauchten auf, anders als als. Was Annelies aus alten Schriften kennt. Ich reagiert auf uns, sagt Miriam, mit ihrer Mischung aus Ehrfurcht und Furcht. Das Schiff scannt uns, lernt von uns. Sie errichten einen runden Raum. In dessen mit ein Podest mit einer kristallinen Kugel stand. Die Kugel pulsierte im gleichen Rhythmus wie die Wand. Da Jean her sie kamen, desto stärker wurde. Ihr Leuchten. Fast nichts an, warnte Kapitän Meyer. Da Annelies spürt einen unwiderstehlichen Drang. Als Hand die Kugel berührt, flammt sie hell auf. Der ganze Raum erfüllt sich mit einem harmonischen Ton, der in ihren Nacken zu vibrieren schien. Die Muster in den Wänden wirbelten schneller. Ein blendendes Spiel aus Licht und SCHATT, P. Letztlich formt sich aus dem Licht ein Gestalt. Fremden da vertraut, hochwachsen und entmutig, Maggie zugen, die so Weisheit als Autoralti Erfahrung ausstreckten. Die Wesenheit sah sie mit die Augen, und die tief der Stirn spiegelten, willkommen, Kinder der Erde, die Wort erscheinen direkt in ihren Köpfen, begleitet von Gefühlen und Gedanken, die keine menschliche Sprache ausdrücken kann, ich bin. Der Wächter, Hüter dieses Schiffs und Bewahrer Uralten Wissens. Habt mich nach Jartausenden Schlaf erweckt. Annelies fand als erster Stimme. Wer bist du, was ist dieser Ort? Die Gestalt schimmert leicht, wenn sie antwortet. Formt, ich bin das letzte Überbleibsel einer Zivilisation, die zwischen den Sternen wandelt, als Welt jung war. Wir waren Architekten, Schöpfer unglücklicher Dinge. Gärtner der Realit. Dieses Schiff ist Grab- und Schatzkammer zugleich, ein Erbe für Jean. Die unseren Fad beschreiten wollen. Warum ist dies higher? Fragt Johanns, sein Ingenieursverstand. Such nach einem Zweck dot, weil wir das End unserer Zeit und den Beginn ihrer sahen. Verstreiten wir solch Schiff in der Galaxis.
Jeeds Fult Wissen und Werkzeug. Damit Junger Spezies Grenzen überwinden. Da nicht alle sind würdig. Solch ein Erbe zu empfangen. Kapitten mir trat vor. Militrisch Haltung werden noch entschlossener. Was heißt würdig? Die Augen des Wachters borten sichen sie, und Annelies verstellt. Nicht wegen der Kälte. Wer unser Erbe antritt, muss Wachstum, Kooperation und Weisheit zeigen. Muss matcht Verantwortungsvoll nutzen. Sein niederen Instinkt überwinden und für das Gemeinwohl arbeiten. Und wenn nicht? Fragt Annelies, obwohl sie die Antwort versteht. Dann seid nicht bereit. Das Wissen bleibt versiegelt. Bis seid. Die Gestalt begann zu verblassen. Spezie steht in einem Scheideweg. Kinder der Erde, habt Technologien entdeckt, die Yuka zu ungenten führen oder ins Verderben stürzen können. Die Wallet bei euch.doch. Zurst muster Yuka als würdiger Weisen, der Raum wandelt sich. Und verschoben sich, formten neue Durchschnitt. Die Prüfung beginnt. Drei Herausforderungen erwarten Yuka. Nur gemeinsam kennt die Geschenk freischalten. Die wir vorbereitet haben. Annelies spürte hers Rassen. Das war kein Günlicher Fund, das war das Finale für die Menschheit. Gestellt von einer Zivilisation, die körperliche Existenz überwunden hat. Asterisk, welch Prüfungen. Fragt Miriam, Wissenschaftler neugierig und besorgt zugleich. Die erst prüft Fähigkeit, Grenzen durch Einflussreichtum und Zusammenarbeit zu überwinden. Die zweite fordert strategisches Denken unter Druck. Die dritte prüft Bereitschaft zum ultimativen Opfer für das Gemeinwohl. Der Wachter Sprachheit Mahnung und Hoffnung zugleich. Bestet tretet der Gemeinschaft der Sternenreisenden bei. Scheitert bleibt das Wissen verschlossen, bis bereit seid. Drei Türen erscheinen, Jede mit eigenen Symbolen, die im eigenen Rhythmus pulsierten. Annelies Gruppen. Angst mischt sich mit Erlassenheit. Gemeinsam? Johannes nickt, sein kybernetisch Hand ballt sich. Gemeinsam, Miriam. Prüft ein letztes Mal gergt. Für die Menschheit. Kapitten Meyer zog die Waf, nicht zur Drohung, sondern zur Wachsamkeit. Zeigen wir, woraus Menschen gemacht sind. Sie traten durch die Erste und die Erstprüfung. Begann.k, hatten sie die durchritten, standen sie auf einer Plattform, die scheinbar im Nichts schwet. Sie herum spannt sich ein dreidimensionales Labyrinth aus leuchtenden Kugeln, jede mit ihrem eigenen Licht gefüllt. Das sanft Summen und die wechselnden Farben ersuchten ein fast hypnotisch Wirkung. Erst Prüfung testet Fähigkeit. Gemeinsam ungleich Hindernis zu überwinden. Erklang die Stimme des Wachters in ihren Köpfen. Voi Yuka liet ein Navigationsrätsel, das viel Spezies übergescheitert hat. Euer Ziel. Erreicht die Zentralkugel und holt den Schlüssel, der dort wartet. Annelies betrachtet das Labyrinth. 100 Kugeln schwetten im Raum, verbunden durch Lichtbrücken, die festgenig schienen, darauf zu laufen. Einige strahlten. Rot, ender blau. Wieder ender wechselten Farben unregelmäßig. Johannes begann sofort, die Struktur mit seinen kybernetischen Implantaten zu analysieren. Die Lichtbrücken sind instabil, reagieren auf verschiedene Energiesignaturen. Schau hier, sagte und siegt auf ein blau Kugel nahe der Plattform. Die reagiert auf mein Implantat. Die roten könnten auf biologisch Signal reagieren. Ernst Miriam, die sofort ihren tragbaren Scanner aktivierte und mustern den Energieflussen aufdeckt. Johannes hat recht, sagt sie. Die Kugeln sind programmiert. Nur auf bestimmte Arten von Bewusstsein und Technologie zu reagieren. Wir müssen einen Pfad finden, der all unsere Fähigkeiten kombiniert. Kapitän Meyer nahm die Herausforderung und hier geht es nicht nur darum, das Zentrum zu erreichen.
Es geht darum, zu beweisen, dass wir als Team funktionieren. Ein Feldtritt, und wir fallen alle ins Leer. Annelie spürt die Verantwortung schultern. Dann gehen wir systematisch vor. Miriam, kannst du herausfinden, welche Kugeln für wen sind? Bin schon dran, antwortet Miriam. Auf ihrem Display erscheinen farbige Überlegungen des Labyrinths. Die blauen Kugeln reagieren auf technologische Integration, also auf Johanns. Die roten sprechen die biologische Energie, und die grünen scheinen emotional Resonanz zu brauchen. Und die lila reagieren auf kollektive Entscheidungsfindung. Der Weg wird langsam klar. Jeder muss die vorannehmen, wenn Seinfähigkeiten gefragt und vor allem mussten sie sich vollkommen vertrauen. Johanns macht den ersten Schritt auf ein blau Lichtbruch. Der Weg wird unter seinen Füßen fest, synchron mit seinen Implantaten. Und der Kugel angekommen, strahlt sie hell auf und flieht. Neue Brücken, die tiefer ins Labyrinth führten. Ich bekam Berechnungen, rief Johann Zurich. Komplex Ingenieursformel, die ich lesen muss, den nächsten Abschnitt zu aktivieren. Annelies beobachtete, wie Johanns mit seiner kybernetischen Hand direkt mit dem System interagierte. Sekunden später hatten sich neue Wege geöffnet. Diesmal zu den roten Kugeln, die auf biologische Energie reagierten. Miriam, du bist dran, sagt Annelies. Mit sicherem Schritt bewegt sich Miriam über die Lichtbrücken. Ihr natürliche Intuition die Herausforderung zu meistern, die emotional und biologische Reaktionen verlangten. Jede Kugel, die sie aktivierte, entfällt neue Bereich des Labyrinths und ließ den Pfad langsam Gestalt und je tiefer sie vordringen. Desto komplexer wurden die Anforderungen. Die lila Kugeln forderten Entscheidungen im Team, deren Konsequenzen den gesamten Aufbau veränderten. Die grünen wiederum reagierten auf Stimmung, Hoffnung, Entschlossenheit und Zusammenhalt waren tig, die Brücken stabil zu halten. Unglaublich, mit Annelies, als sie das Zentrum erreichten. Es testet nicht nur unsere individuellen Fähigkeiten, sondern auch unsere Einheit. Die Zentralkugel war größer als alle anderen, pulsierte in einem goldenen Licht, das die Wurm ein Stern zu entfalten schien. Gemeinsam betreten sie die finale Plattform und die Kugel fniet sich. Darin lag ein kristalliner Schlüssel, der von innen zu glühen schien. Die Erstprüfung ist bestanden, verkündet die Stimme des Wächters. Habt bewiesen, dass individuellen Talente zu etwas Größerem verbinden könnt. Das ist die Grundlage aller fortgeschrittenen Zivilisation. Das Labyrinth löste sich auf, und sie fanden sich zurück im zentralen Raum, wo Argers weiten. Tor, dies weit profund. Diese war mit sich verändernden Symbolen bedeckt, die eine Herausforderung der Anpassungsfähigkeit und des strategischen Denkens ankündigen. Sie betreten einen Raum, der wie ein Kriegsratssaal wirkt. Holographisch. Displayseiten Sternenkarten, Flottenbegingen und Taktischenarien, die sich ständig änderten. In der Mitte pulsierte ein Kommandoterminal mit rotem Licht, Zweitprüfung testet Fähigkeit. Unter Druck entscheidende Entscheidungen zu treffen, erklang die Stimme. Seid nun die Kommandantin einer Flotte, die Heimatwelt. Gegen ein überlegene Invasionsmacht verteidigt, die Feind verfügten über Technologie, die eigen bei weitem übertraf. Da sie unterschätzten menschliche Kreativität und Entschlossenheit. Eine Strategie muss gefunden werden, den scheinbar unbezwingbaren Gegner zu schlagen. Die holographische Simulation sieht ein düsteres Bild. Die Erde wurde von einer riesigen Flotte angegriffen, deren Waffen ganz Kontinente vernichten konnten. Die menschlichen Streitkräfte waren zahlenmäßig unterlegen, Technik minderwertig, Ressourcen knapp. Konventionell Kriegsführung fort sicher Niederlage. Kapitän Meyer bernam die Führung.
Wir kennen nicht mit den Blitzen. Mitteln gewinnen. Wir müssen unkonventional denken, strategien nutzen. Mit denen sie nicht rechnen. Johannes analysiert die technischen Daten beider Flotten. Ihr Schiff sind fortschrittlicher, aber auch komplexer. Komplexität bedeutet potenziell Fehlerquellen. Wenn wir ihr Technologie gegen sie wenden könnten. Miriam studiert die biologischen Daten der Eindringling. Sie sind Schwarmintelligenzens. Gestört durch Kollektivsbewusstsein. Das ist ihr Stärke, aber auch ihr Schwach. Sie reagieren schlecht auf Individualkreativität und Unvorhersehbarkeitsverhalten. Analyse fast zusammen. Wir greifen ihr Flot nicht frontal. Ein klein Shellschiff dringen ein und senden Chaotissignal aus der Schwarmbewusstsein stren. Im Durcheinander greifen wir ihr Kommandoschiff an. Die Simulation spielt die Taktik in Excite durch. Ein riskanter Plan, der perfekt Koordination erfordert, daher funktioniert. Die feindliche Flot verler durch die Gestart. Communication die Kontrolle und wurde von menschlicher Anpassungsfähigkeit und Mut besiegt. Die Zweitprüfung ist bestanden. Verkündigt der Wächter. Ihr habt bewiesen, dass Intelligenz und Kreativität Rohgult besiegen können. VORinnen. Fniet sich die Dritter. Behängen mit Symbolen. Die Bilder von Opferbereitschaft und Wandlungszeiten. Ein Raum, kleiner als die anderen. Beherbergt einen schlichten Altar, mit zwei Kristallen. Einer strahlt goldens, warms Licht aus. Der andere sah das Licht wie ein schwarz Leer in sich auf. Vor dem Altar stand ein weiter Gestalt, der Wächter. Nlich, da zugleich anders, als repräsentiert sie ein Wall. Die noch getroffen werden muss. Die finale Prüfung testet die wichtigste Eigenschaft jeder denkenden Spezies. Erklang die Stimme. Die Bereitschaft. Für das Wohl des Ganzen zu opfern dat liegen zwei Wege. Der golden Kristall gehört ihrer Spezies sofortigen Zugang zu fortgeschrittener Technologie. Damit diesem Geschenk kommt abhandengeht. Der Dunkelkristall verlieth. Das Wissen, dies Technologien selbst zu entwickeln. Da der Weg ist lang. Voller Opfer und Generationen harten Lernens. Annelies blickt auf die Kristall und verstand sofort, was sie bedeuten. Der golden Kristall war der Einfake Weg, schnell matcht. Aber ewig Freund herrch. Auf du Dunkelkristall war der schwer Fad, der Weg waren grades durchgettelt. Mut und Opfer, was geschieht, wenn wir den goldenen Kristall won. Fragt sie wordet magtig, da nicht wies. Worksuch Universitänis. Diener und nicht war urban. Kapitän Meyer trat vio. Und wenn wir den dunklen won? Den hat Yuka ein langer Weg voller Prüfungen und Leiden. Viel werden fallen, da wir bestet. Word gleich den Architekten selbst. Annelies sah Teammitglieder und im Spiegel ihrer Gesichter sie denselben Entschluss. Wir wollen den dunklen Kristall. Sagt sie an in dem Moment, als Finger den schwarzen Stein berührten. Erfüllt ein strahlens Licht den Raum. Wissen durchströmt ihr Gedanken, nicht vollständiges Verständnis, sondern der Grundstein für zukünftiges Lernen. Sie sahen Technologiebilder, die ersten Jahrhunderten realisierbar sein würden. Fade, die Opfer und Hingabe erforderten. Ihr habt wies gehult, sagt der Wächter, seine Form begann zu verblassen. Der Dunkelkristall entfüllt keine Antworten, sondern Fragen. Keine Lösungen, sondern Herausforderungen. Spezies wird auf die Probe gellt werden. In allem was sie ist. Einige werden scheitern, einige werden fallen. Da die bestehen, werden etwas sein, das Universum nie zu vergessen hat. Als die Vision verblasste, stand Annelies Zurich in der eisigen Kammer, umgeben von ihrem Team. Das Fremdschiff pulsierte in neuem Licht, und sie spürt. Das unglaubliche Technologien auf ihren Decken worden. Was nun? Fragt Johannes, jetzt beginnt die Arbeit.
antwortet Annelies. Wir tragen die Verantwortung, was wir gelehrt haben. Für das Wohl unserer Spezies zu nutzen. Wenn Sie das Schiff verlegen, wurde Ihr bewusst. Sie waren mehr als Forscher. Die ersten Wächter der Zukunft der Menschheit. Huter eins Wissens. Das Schicksal ihrer Art für Generationen prägen wird. Der Jeffrorin Wächter war erwacht. Nicht nur, Sie zu prüfen, sondern Sickers Uslen. Das die Ries der Menschheit zu den Sternen, nur durch Weisheit. Mut und Opfer erreicht worden kann das war. Abentur hat gerade erst begonnen. Zurück in der eisigen Oberfläche stand das Team Schweigen day, unblickt auf die nun geheimnisvoll pulsierend Auenwahn des fremden Schiffs. Ein Mischung aus Ehrfurcht, Verantwortung und leiser Vorfreude lag in der Luft. Annelies atmet tief durch. Wir sind keine bloßen Archäologen mehr. Wir sind Hüter einer Aufgabe, die größer ist als wir alle. Johannes nickt, sein kybernetisch. Handlies locker hängen. Die Technologien, die wir entdeckt haben, könnten unsere Welt verändern, wenn wir sie richtig nutzen. Miriam blickt in den klaren Himmel über dem frostigen Land, aber der Weg wird schwer sein. Opfer und Herausforderungen warten auf uns, und auf alle, die kommen. Kapitän Meyer trat in die Spitze. Unsere Welt wird sich verändern, ob wir bereit sind oder nicht. Unsere Aufgabe ist diesen Wandel zu begleiten, nicht zu fürchten. Ein eisiger Wind zog auf, trug das Echo des Wächters mit, sich ein stumm Erinnerung daran, dass dies erster Anfang war dat Geheimnisam stiegen sie in die Versuch, die sie zurück zu ihrer Basis bringen würden. Da in ihren Herzen wussten sie, die Menschheit hat soeben das Tor zu einem neuen Zeitalter aufgestoßen. Ein Zeitalter, in dem Weisheit, Mut und Opferbereitschaft die Schlüssel zum Überleben unser Grage sein würden. Und irgendwo da draugen, zwischen den Sternen, warten den die dieselbe Prüfung bestanden hatten. Oder gescheitert wären die gescheiterte Menschheit war bereit, ins Unbekannt verzustessen. Das war Abentur hat gerade erst begonnen, als das Team Zurich. Zur Basis vor, war die still im Farzug von einem Gefühl großer Verantwortung erfüllt. Jeder wusste, dass sie zugen eins Wendepunkts der Menschheitsgeschichte jurden, während dort in den kommenden Wochen und Monaten begann ein neue Ära. Die Wissenschaftler und Militärs arbeiteten enger zusammen als je zuvor, entschlossen, das Erhalte. Wissen zu entschlüsseln und die Prüfungen des Wächterschiffs zu verstehen. Die Herausforderung war gültig, dort die Hoffnung größer. Annelies stand eins, abends allein am Fenster ihres Lebens und blickt in den klaren Sternenhimmel. Dort draugen wurde das Unbekannt, die Welt des Universums, unvierlegt. Weiter Prüfungen, aber sie war sich sicher, die Menschheit war bereit. Nicht wegen ihrer Technologie, sondern wegen ihres Willens, ihrer Zusammenarbeit und ihres Muts. Opfer zu bringen für das Grieger Wohl das Schiff, war mehr als nur eine Entdeckung. Es war ein Einladen, ein Chance, über sich hinauszuwachsen, und wenn die ersten Schritt in eine neue Zukunft gehen würden, wusste Annelies, dass der wahre Weg gerade erst begann. Die Geschichte der Erde war kein Ende, sondern ein Anfang, dat ein Anfang, der das Universum verändern kennt.